Shalom. Peace. Twongere duhe Imana icyubahiro. Let's give God glory once again. Kwiriye guhabwa icyubahiro mwana. You deserve the glory, Lord. Kwiriye guhabwa amashyi n'impundu. You deserve a hand clap of praise and a shout of joy. Urakwiriye gushimwa. You are worthy to receive the Urakwiriye praise. gushimwa mwana. Worthy of all praise. Urakwiriye gushimwa data. Worthy to be praised. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Mwiyicarire mu kuboko kw'Imana. Be seated in the presence of God. Amen. Amen. Uyu munsi turaganira ku buzima bwa Yabesi. Today we are sharing about the life of Jabez. Mbere yuko tuvuga ku buzima bwa Yabesi, reka mbabaze Yakobo yahinduriwe irihe zina? Before we go to Jabez, what was the new name given to Jacob? Israel. Israel. Bisobanura iki? What does it mean? Yakiranye n'Imana, akirana n'abantu, He hanyuma struggled for men araneshwa. and God, and Aranesha. then he prevailed. Hallelujah. Hallelujah. Ndagira ngo nawe uyu munsi akazina ka Israel ugatahana. I'd like you today to go home with the name of Israel as your name. Twaraye dusenze, ndizera ko amasengesho twasenze ejo Imana ibukore ibitangaza. Last night we did pray, and I do believe that God will answer your prayers through miracles. Ndizera ko tubyizeye ko Imana ibyo tuyisaba iri bubikore. I hope that we believe that what we ask for, God grants it. Amen. 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 Turi kumwe. Are we together? Reka turebe mu gitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 4 umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 10. Let's look at 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Mwibuke umutwe w'ijambo guharanira imigisha yacu, nicyo turimo twiga muri iki cyumweru, imigisha yo mu mwuka n'imigisha yo mu mubiri. Remember, our theme this whole week is claiming our spiritual and material blessings. That's the theme we have for the whole week. Ibifatika n'ibyo mu mwuka. Physical things and spiritual things, or physical blessings and spiritual blessings. Kandi tuzi neza ko twamaze kubihabwa. And we know we have already received. Rero igisigaye ni ukubiharanira. So what remains is to claim them. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko bigenda gute? Ako karongo ka nyuma tugasomera icyarimwe, 1 2 3. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Hallelujah. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Ejo twarebye urugero rwa mbere uko abantu baharaniye imigisha yabo barayisaba barayibona. Yesterday we saw the first example of how people struggled and fought to claim their blessings, and their blessings, they received them. Barayirwanira. They fought for their blessings. Twarebye urugero rwa Yakobo. We saw the example of Jacob. Yatangiye kurwana kiri mu nda. He started fighting while he was still in the womb, kuko yari yaranze kuba umurizo, because he had refused to be the tail. icyo wanga Imana nayo iraza kucyanga. What you will refuse, God will refuse it. icyo uharanira Imana iraza kugufasha. What you will fight for, God will fight for you.
uhisemo kwiha amahoro urayahabwa, uhisemo kwiyambura amahoro urabihabwa. If you choose to have peace, you will get it. If you choose to lose peace, you will lose it. Nuhitamo kuba umutwe, Imana irabigira ko nuhitamo kwibera umurizo mu buzima bwawe uzakomeza uri. If you choose to be the head, God will grant it. If you choose to remain as a tail, God will let you be the tail. Nuhitamo koroha uroroha, nuhitamo gukomera iragukomeza. If you choose to be average, God will let you be average. If you choose to be a high caliber person, God will make it happen. Dawudi yaravuze ngo ngiye uriya namutsinda. David said, I can overcome that man. Yasanze abagabo bose bavuze ngo uriya yadutsinda. He found all men saying, he will defeat us. Goliath yarasohokaga ingabo za Israeli zose zigasubira inyuma zikihisha. Whenever Goliath came out, all the armies of Israel went into hiding. Asanga abagabo bahiye ubwoba, bemereye ubwoba mu buzima bwabo ko ari bo bayobora. And he found men gripped with intimidation and fear was leading them. Kandi bari bagize iminsi ku rugamba. And yet they had spent days at the battlefield. Muri iyo minsi Goliath yagize iminsi 40 kiyo tugiye kugira mu masengesho abatuka buri munsi uko ubwirirwa usenga niko Goliath yabatukaga bakemera ibyo bintu. Iminsi 40 iri hafi kugera ku munsi wa 39 Dawudi arahagera aravuga ngo ngewe sinemera kuba intimite, sinemera guteshwa umutwe n'uyu mugabo, hari icyo nakora. Iyi Imana ibonye umuntu ufite uwo mutima, Imana ikorana nawe. Goliath had spent 40 days insulting the people of Israel like we are spending 40 days fasting and praying. Every day he would come out and insult and defy the armies of the Lord until on the 39th day when David showed up and said, I cannot accept this to live by intimidation. God will honor what you choose and resolve to do. Igitangaje nuko Imana yumva iby'abana bato bayisaba, ikumva iby'abakuru bayisaba, ikumva n'ibyo abashaje bayisaba. Ntireba imyaka iyo biri muri determination yemeje gukora ikintu. Amazingly, God is not going to concern himself with what the young people just pray for or the adults or the old people. He listens to people's prayer irrespective of their age. Bigaragara ko Dawudi yari afite imyaka 14 It appears David was 14 at the igihe time yegereye Goliath. when he confronted Goliath. Imana ibonye umutima uri mu mwana w'imyaka 14 iravuga ngo ndakorana n'uyu. When God saw the heart in a young man of 14 years old, he said, I'm going to work with this one. Imana ntishaka kureba gusa igihagararo cyawe n'imyaka yawe, irareba umutima wawe icyo wiyemeje. God does not want to look at your stature and your age. He wants to see the determination of your heart. Ikindi Imana ntireba ubwenge ufite n'amashuri wize, Imana irareba umutima wawe wiyemeje kugera ku kintu. Also, God does not look at your education. He looks at the heart you have to make a certain achievement. Kuko nkuko nahoze mbibabwira, ubu buzima turimo si bw'Imana yaturemeye. Because as I told you already, the life we live today is not the life God meant for us to live. Umuntu wese urambiwe iyi mibereho arimo afatanye nanjye kuvuga ngo Yesu tabara. Every person who is tired of this life say, Jesus help me. Umuntu wese wumva ko iyi mibereho arimo atariye navuga ngo Yesu ntabara. Every person who says the circumstance they are living is not theirs say, Jesus help me. Hallelujah. Hallelujah. Urumva ukeneye ubwo butabazi. Do you need that help? Urumva ukeneye guhindurirwa amateka. Do you need your life to be turned around? Umva uko Dawudi yabigenje rero. This is what David did. Yaravuze ngo ngewe uriya mwatinye nge namutsinda. He said, the man you are afraid of, I can defeat him. Biza kwemerwa ko ari burwane nawe. And then they accepted that he would fight him. Byari biteye isoni umwana w'imyaka 14 kurwana n'uwabagabo w'imyaka 30-40 bananiwe. Byari isoni kwemerera umwana muto kujya kurwana. Ariko kuko batari bafite ikindi yari amabura kindi, bashakishaga umuntu yaba muto yaba umuntu wiyemeje niwe wari ukenewe. It was a shame for a 14-year-old lad to go out and confront a giant that the people, the men of 30, 40 years old could not dare confront. But because they had no choice, they had to allow the person who had determination to go out and do it. Kugeza n'igihe uwo bagiye kurwana nawe yatangaye aravuga ngo mumpaye uruhinja. Until even his enemy was going to fight him was surprised and said, how can you bring a young boy to come and fight me? Satani ashobora kugusuzugura ariko ntazi icyicaye mu mutima wawe.
Satan may despise you, but he doesn't know what is in your heart. ntazi icyo imana yabikiye muri wowe. He doesn't know what God has hidden in you. Satani ashobora kuguserereza ariko ntazi icyo imana yabikiye mu buzima bwawe. Satan may harass you, but he doesn't know what God kept in your heart. Dawudi umva uko yamubwiye. This is what David responded. aramubwira ngo Goliyati. He said, Goliath. Goliyati yabanje kumubwira ngo ariko sha Goliath told him first and waje said, kurwana nanjye n'inkoni ndimbwa. you have come to attack me with the rod. Do you think I'm a dog? aramubwira ngo ndaguca igihango uyu munsi igisiga kirakurya. And he said, I'll behead you, and today the fowls of air will eat you. undi aramubwira ngo ariko nawe nta soni ufite uje kurwana n'umwana wambaye ibigofero, ufite ibicumu, ufite uducumu, wambaye ufite inkota, ufite ingabo zigukingira, nawe nta soni ufite. njye ndagutera mu izina ry'Uwiteka. yari yizeye Imana ya Israeli. And David responded and said, are you not ashamed to attack a young boy with the helmet on your head, with the sword, with the javelin, with everything you have, and you come to attack me? I will attack you in the name of the Lord. nubwo Satani yakwikorera intwaro zose zo muri iyi si kukurwanya, iyo wiyemeje gutsinda umutima Imana irabiguha. Even if the devil carry all the armor of this world to attack you, when you are determined in your heart, God will grant victory to mu you. bintu bimwe byerekana ko twiyemeje kurwana ni igihe twambaye intwaro z'umwuka. Some of the indicators that we are determined to fight is when we put on the full armor of God. ubundi umukristo agomba kubyuka mu gitondo yambara ingofero y'agakiza, akambara igikingira igituza cyo gukiranuka, umukandara w'ukuri, agashyiraho ingabo yo kwizera, akagenda n'inkota ryo jambo ry'Imana, akambara inkweto aribwo butumwa bw'amahoro y'Imana. Every day, a believer should wake up and put on the helmet of salvation, the belt of truth, the breastplate of righteousness, the belt of truth, and the shoes of the gospel, and go out and face their day. icyo gihe ubyutse wambaye, Imana imenya ko uyu munsi ari urugamba, byanze bikunze kujya imbere, kuko yitwa Sabaote, Imana y'ingabo. When you wake up and put on the full armor of the Spirit, God has no choice but to fight for you, because his name is Sabbath, the God of warfare. Imana irabizi ko duhora mu rugamba. He knows we are always fighting. Yesu yarasenze aravuga ngo data ntubakure mu isi, ngo ahubwo barindire muri iyi si. Imana izi ko iyi si ari mbi, niyo mpamvu tugira uburinzi bw'Imana buri munsi. Jesus prayed and said, Father, keep them in this world, because he knows that we are living in a constant warfare in this world. Inshuro nyinshi Bibiliya iravuga ngo nzakurwanirira. Many times the Bible says, I will fight for Tugira you. Imana y'intambara. We have a God of warfare. Imana yinjira mu rugamba. God enters the battle. Imana iraturwanirira. God fights for us. Ibyari biduteye ubwoba bikavaho. What intimidated us will be taken away. Ibyadutinyishaga bikavaho. What shook us will be taken away. Ikindi gitangaje umwanzi turwana, Another thing that amazes me, the enemy we fight with, azi kuboroga gusa, he knows how to roll duteza ubwoba, and intimidate you. ariko n'intare iziritse, But he is a bounding kandi lion, n'intare yakuwe amenyo. and he is the truth. Hey! Hallelujah. icyo iyo ntare izi gusa ni ukwivuga, What that lion knows to do best is to roll, kugira ngo twinjize ubwoba mu mutima, to bring fear into our hearts. tuzagendere ku bwoba mu buzima bwawe. Never walk by fear in your life. Ikigaragaza umukristo wageze mu rugero rukwiriye ni ubusa bw'ubwoba buri mu mutima we. What indicates a full state of a Christian is when they have no fear in their heart. Bafite zero. They have zero fear in their heart. Umwuka w'ubwoba The spirit of fear, ni immaturity, it means spiritual ni immaturity. ukuba umwana mu mwuka. It is being a spiritual babe. Bishoboka gute How can it be? wowe ugendana n'uwatsinze iyi si You ukagira walk ubwoba? with the one who overcame the world and you have fear? Hari izindi ntambara burya umuntu atiriwe abwira Imana ngo Mana ntabara, urayibwira ati Imana ruhuka ndayirwana. There are some other types of warfare you don't tell God to come and fight for you. You just say, God, take a rest. I'm going to do this myself. Mana nkorera ibingibi bindekeye. God, do the rest for me. I'm going to handle this myself. Ariko abanyabwoba babona abarozi ahantu hose. But the cowards see witches or sorcerers everywhere. Mbabwire, Let me tell you, burya abarozi nabo ni abanyabwoba. even sorcerers are cowards. Kuki ugira ubwoba
Why do you fear? bw'umunyabwoba. Why do you fear a coward? Ni ukuri barandoze njyewe ubona aha ngaha abarozi baranyanga bagukunda se. Itangaza They ku have bakwa- bewitched me, sorcerers or witches hate me. Who told you, by the way, they should love you? Is that surprising? dore icyo ugomba kumenya. This is what you should know. Ntiwakorera Imana y'imbaraga ngo utinye umurozi. You can never serve a God of power and fear a witch. Okay. Imitima y'abantu iremye ukuntu gutandukanye. I know hearts of men are created differently. Ufite Imana, You have a God urimo uratinya umuyaga. and you fear wind. Igihe kirageze ngo dusubire mu mbaraga zacu. Time has come for us to go back to our strength, Dusubire mu mbaraga zacu. go back to our power. Ngo niyo yigisha amaboko yanjye urugamba. He teaches my hands how to fight, Ngo ikampa ngo icumu n'uducumu. and He gives me arrows and the spear. Amacumu n'uducumu. Spears and arrows. Rero umuntu wiyemeje guhindurirwa amateka, ikintu cya mbere yikuramo umutima umusubiza mu byo avuyemo. And so the first thing somebody determined for their lives to be turned around, the first thing you do is to get rid of a heart of backsliding, of going back to where you're coming from. Ukumva imibereho ubayemo ikomeye cyane kandi ko ari ikontorora ejo hawe hazaza. Iyo ufite ibyo bitekerezo uba ufite ubwoba. When you have such an attitude that tells you that your present circumstances or your past circumstances can control your life, you have fear in you. Muri famiye havutse umwana, In a family was born a son, avukana n'abandi, born with others. bari bafite amazina atandukanye, They had different names. ariko we aza gusanga izina rye rifite ikibazo. But his name, he realized, had a problem. Yitwaga Gahinda na Mibabaro. His name was grief and pain. Nicyo byasobanuraga mu rurimi rwabo. That's what it meant in their language. Yitwaga Yabesi. His name was Jabez. Yabesi bivuga ngo ni mibabaro na gahinda. Jabez means sorrow and pain. Aho yacaga hose bavuga ngo dore gahinda ratambutse. Wherever he passed, they would say, behold, sorrow is coming. Mwiriwe mibabaro. Good afternoon, pain. Mibabaro cyariya. Mr. Pain, would you pass this way? Amateraniro y'uyu munsi ni gahinda udusengera. Today it is Mr. Sorrow who is going to pray for us. Murumva mwavuga amen arangije. Would you say amen after his prayer? Kavuga ngo niturangiza uyu mwanya turahamagara mibabaro aza duha imigisha. When you say after the service, we call upon Mr. Pain to come and bless us. Noneho ikintu cyose agiye gukora abantu bakamuhunga. And everything he would want to do, people try to avoid him. Umutima ugenda wuzuramo agahinda His heart got filled with sorrow kubw'izina rye. because of his name. Agenda agira ikibazo buri munsi. And he had a problem every day. Abantu bose ntibakoranaga no imishinga. All men would never dare to do business with him. Nkorana gute na gahinda? How can I do business with Mr. Sorrow? Gahinda mfite ubukwe uzaze mu birori ejo. Mr. Sorrow, I have a wedding. Would you come to my ceremony tomorrow? Urumva gahinda wamuzana mu Would birori. you invite Mr. Sorrow to your wedding? Mu mibereho isanzwe, In the ordinary life, mu buzima social, in the social life, yabuze inshuti. he had no friends. Mu rugo In the family, yari afite ikibazo. he had a problem. Umwana A young man, agenda akura, he grew up agira complexe cyangwa se agira guca bugufi cyane kubera iryo with zina. inferiority complex because of the name. Uko agenda akura The more he grew, niko agenda atakaza amahirwe menshi. the more he lost many opportunities. Ibyo abandi babona What others accessed, we kabanza kwiga ku izina rye. he first had to study his name again. Tuvuge mwohereje mwese dokima gushaka akazi. For example, you all apply for a job somewhere. Turebe amazina. Let's look at their names. Ushaka akazi yitwa Gahinda Mubabaro. The job applicants, one of them is called Mr. Sorrow Pain. Bareba undi washatse akazi yitwa Yuda bivuga ngo ishimwe. The next applicant is Judah, which means praise. Hareba undi washatse Abrahamu, The next applicant is Abraham, se w'abana benshi. father of many. Atumva. And they would say,
Listen. nubwo gahinda mibabaro yuje profile ariko iri zina rizaduteza umwaka. Although Mr. Sorrow Pain qualifies and has everything we need, but his name would cause trouble to us. Nimurebe wa kabiri wamukurikiye. Let's take the second best candidate. Nuko yaburaga akazi ahantu. That's how he lost his jobs everywhere. Yabura akazi When he lost the job, agahinda kakiyongera. sorrow abound. Aragenda yuzura agahinda mu buzima bwe. And he became full of sorrow in his whole life. Muribuka ijambo twasomye ejo. Remember the word we read yesterday? Ngo izina niwe The name means or shows who Ninde you are. wabivuze? Who said that? Isaka Isaac. amaze kumenya ko Yakobo yibye umugisha wande. After knowing that Jacob had stolen the blessing of Aravuga ngo izina Esau, and he said the name niwe muntu. is the real person. Ikintangaza What amazes me, abantu baharaniye imigisha yabo bari bafite amazina atandukanye n'imigisha. what amazes me is that most people who claim their blessings, their names were contrary to their blessings. Yakobo, Jacob, Yabesi Jabez yari amazina atarimo gupfumura ngo ugere ku kintu. were names without any breakthrough for you to make a serious achievement. Murabizi mu Kinyarwanda baravuga ngo so nta kwanga akwita nabi. In Kinyarwanda, we have a saying that says, your father never hates you, but he will give you a bad name. Iyo yaguhaye izina ribi When he gives you a bad name, biba bihagije kukwereka ko atagukunda. it's enough to show you they don't like you. Kuko izina ribi Because a bad name ni ribi. is really bad. Bibiliya iravuga ngo izina ryiza ngo rirusha zahabu agaciro. The Bible says a good name is better than precious gold. It's more precious than gold. Amen. Amen. Mu buzima bwa Yesu In the life of Jesus, yagiye agira amazina atandukanye. he had different names, Amazina yerekanaga the names that indicated imirimo akora. his works. Mbere na mbere isi itararemwa Before the creation of the universe, Yesu yitwaga nde? what was the name of Jesus? Jambo. The Word. Muzi impamvu yiswe Jambo? Do you know why he was called the Word? Umunsi Imana iza kurema isi yakoresheje iki? The day God came to create the universe, what did he use? The Word. Mbere na mbere hariho nde? In the beginning was who? Jambo yari kumwe The nande? Word. And the Word was with Nta God. cyaremwe cyose kitaremwe nande? Nothing that was created that was not created by the Word. Muri Jambo harimo umucyo n'ubugingo. In the Word was life and light. Imana ijya kurema isi When God was creating the universe, yakoresheje umuntu bita Jambo. he used somebody called the Byari Word, bijyanye na kamere ye. which was in alignment with his nature. Amen. Amen. Umunsi Aburahamu yahuye nawe The day Abraham encountered him, yaramubwiye ngo yitwa nde? he said, what is his name? Melkisedeki. Melchizedek. Melkisedeki byasobanura ngo ni umwami w'iki? Melchizedek meant the king of what? Wo gukiranuka. Righteousness. Umwami w'amahoro. The king of peace. Yari umwami wo gukiranuka. He was the king of righteousness, Ayoboye mu gihugu cyitwa Isalemu. ruling a land called Salem, Ariyo mahoro. which is peace. Umwami wo gukiranuka The king of righteousness utanga amahoro. who gives peace. Yesu Jesus, yiyeretse Aburahamu he revealed himself to Abraham ko imirimo y'abantu idatanga gukiranuka ahubwo gukiranuka kuzava mu Mana muri Yesu wenyine kandi ariho tuzakura amahoro yacu. that the works of men cannot grant righteousness, but righteousness will come from God alone, and God is our peace. Yitwa umwami w'amahoro. He's the king of peace. Iyo wamubonye uhabwa amahoro. When you get him, you get peace. Iyo wamwakiriye ugira amahoro. When you receive him, you get peace. Bukeye Yesaya aramubona Then Isaiah saw him another day, aravuga ngo yitwa nde? and he said, what is his name? Emmanuel. Emmanuel, Bivuga ngo which means God with us. Imana iri kumwe n'abantu. God with us. Yesu Jesus, yaje ari Imana ituye mu bantu.
come as a God who dwells among men. imana yari yaratandukanye n'abandi igihe kirekire. Because God has separated from men for a long time. yesaya abona ya mana yatandukanye n'abandi igihe cy'adamu kuva kera yamanutse yegereye abantu iri kumwe n'abantu. And Isaiah saw the God who had departed from men in the time of Eden has come down now, dwells among men. Hallelujah. 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 umunsi A day, marayika yaganiriye na Mariya the day the angel appeared to Mary and talked to yamubwiye ko her. azabyara He told her she would give birth. ngo uwo mwana azitwa nde. And what shall be the name of the son? Emmanuel. Yesu. Jesus was the name. byari byarahanuwe ko Emmanuel azavuka. It had been Ariko abaha prophesied. izina rya Yesu. It had been prophesied that Emmanuel would be born, but he would also get the name of Jesus. Yesu bisobanura iki? Jesus means what? Yesu bisobanura iki? What does Jesus mean? Uwasizwe. The anointed one. Messiah. The Messiah. Yesu bisobanura iki? Jesus means what? Umucunguzi. The Redeemer Ariko or mwabaye Savior. gute? What's wrong with you? C'est pas possible. This is impossible. Bishop mwe aba bantu tugize imyaka 15 tubikije. 15 years with these people. Turudie mu Afrika isema. Kabisa. Yesu Yoshua. Jesus, Sauver. Joshua. Oyangiza ubwo. This is terrible. Yesu Jesus, mu Kiarameya ni Yesu. Mu Giheburayo ni Yoshua ni bimwe n'indimi. Yoshua. In Aramaic, ninde wambukije abisirayeli Kanani? who led the Israelites into Ninde Canaan? watwambukije tujya mu Joshua. masezerano mu bwami bw'Imana? Who led us into the Yoshua, promises ariwe of Yesu. God? It is Jesus who is Joshua. Ninde in uzatugeza Hebrew. muri Kanani yo mu ijuru? Who will take us to the Yoshua. Canaan of heaven? Joshua. Niki cyatumye Mose atabinjiza ari nuko Mose yari afite amategeko. Bibiliya iravuga ngo yaje kudukiza umuvumo w'amategeko. Uwo ni Mose. Mose yatwaye abisirayeli ariko ntiyageze i Kanani kuko yari umugabo w'amategeko. Yoshua ariwe mucunguzi niwe wambuye ari. Nicyo cyatumye Yesu yaje muri Mose hanyuma aba Yoshua. Yaravuze ngo naje kuzuza amategeko sinaje kuyarwanya naje kuyuzuza ariko amategeko ntazabageza mu bwami ngo ubuntu n'ukuri byari byuzuye muri we. Why did Moses not make it to the land of Canaan with the Israelites? It was because Moses represented the law. He had the law in him. Yet the Bible says he came to redeem us from the curse of the law. Jesus came through Moses, but Moses was not enough. The law was not enough for us to be saved. That's why the Bible says he was full of grace and truth in him. He's the only one who can save us, not the law. Yesu amaze kuvuka When Jesus was born, agiye gutangira ministeri before he was to start his ministry, yari afite irihe zina? what was his name? N'irihe zina rya What was Yesu his rya name? ministeri? What was his name of the ministry? Kristo. Christ. God bless you. Kristo ni ikigiriki bivuga ngo wasizwe. Masiya ni igiheburayo bisobanura ngo wasizwe. Mu giheburayo ni Masiya, mu kigiriki ni Kristo. Kristos ni uwasizwe amavuta. Agiye gutangira aravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge. Nasizwe amavuta mbaye Kristos, mbaye Masiya. Christ or Christos in Greek means the anointed one, which is the Messiah in Hebrew. And so before he started his ministry, he said, the Spirit of the Sovereign Lord is upon me because he's anointed me. He has been anointed to start ministry. Yabajije ba Petero ngo banyitande. Petero avuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana. Aravuga ngo Petero rero iryo zina rukwiye mu ijuru. Si inyama n'amaraso ribikubwiye. Anointing. He asked that, wasizwe Petero si inyama n'amaraso ubikuye mu ijuru.
he asked the disciples, including Peter, "Who do you say that I am?" And he said, "You are Christ." And said, "Peter, it is not by flesh and blood that you get that revelation. It is from heaven." Anointing. It was the revelation that came from God. Yesu agiye kubambwa yiswe nde? When Jesus went to be crucified, what was his name? Umwana w'intama. The Lamb of God. Buri etape y'ubuzima Yesu yajyagamo yari afite izina rijyanye nabyo. Every step of the life of Jesus, he had the name of that step. Yesu nagaruka azaba yitwa nde? When Jesus comes back, what will be his name? Umwami w'abami. The King of Azaba aje Kings. gutegeka isi yose. He will be coming to rule the whole Oh, universe. hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Mu gitabo cy'ibyahishuwe ngo mubona yicaye ku ifarashi y'umweru ngo ku kibero cye handitse izina ngo ni umwami w'abami ngo mutware w'abatware. In the book of Revelation, it says, "I saw him seated on the white horse, and on his thigh was this name, the King of Kings and Lord of Lords." Izina ni ikintu cyangombwa mu buzima. A name is a very important thing in life. Buri kintu cyose, buri sezo umuntu agezemo hakagombye kuba izina ry'icyo gihe. Every season you enter, you must have a name for that season. Niyo mpamvu abakera bitaga Imana izina bitewe n'ibyo bakoreye. That's why the forefathers would give names to God depending on what he has just done for them there. Hallelujah. 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 Imana imaze kubwira Aburahamu ko azabyara. When God had told Abraham to have children, Yaravuze ngo witwa El Shaddai. he said, "Your name is El Imana Shaddai, ishobora byose. God Almighty." Imana imukirije Isaka. When God redeemed his Isaac, Yaravuze ngo ni Yehova Yire. he said, "You are Jehovah Jireh, Imana yirongera. the God who provides." Hallelujah. 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 Musa amaze gutsinda Abameleki. Moses, after overcoming the Yaravuze ngo Amalekites, ni Yehova Nisi, Imana ibendera ryacu. he said, "You are Jehovah Nisi, God our banner." Gideon amaze gutsinda Abamidiyani. Gideon, after conquering the Midianites, Yubatse igicaniro ayita izina ngo ni Yehova Shalom, ngo niyo mahoro yacu. he built an altar and called it Jehovah Shalom, God our peace. Yeremiya amaze guhanura ibizaba abona Isirayeli yongeye kugaruka mu iyerekwa iratunganye, ifite umwami, ifite amahoro, aravuga ngo ni Jehova Shama, ngo Imana ituye aho. Jeremiah, after prophesying what would happen later and seeing in a vision, the Israelites coming back and dwelling in peace, he called him Jehovah Shammah, God who dwells with us. Dawudi amaze gucika Sawuli agiye kumwica, After David had escaped from Saul when he wanted to kill him, yaravuze ngo ni Yehova Raha, ngo ni umwungeri wanjye. he said, "You are Jehovah Ra, my shepherd." Abisirayeli bamaze gukira ibibazo bari bafite, indwara zari zibarimo, Musa arababwira ngo ni Yehova Rofa, ni Imana ikiza indwara. When the Israelites had been healed of their diseases, Moses said, "His name is Jehovah Rapha, God our healer." Imana ifite amazina bijyanye n'icyo yagukoreye, naho ugeze n'urwego ugezemo. God has names depending on where you are and what he has done for you and the level at which you are. Samweli amaze kwirukana ingabo z'Abafilisitiya kubw'imbaraga z'amasengesho, yaravuze ngo yitwa Ebenezeri, ngo nikuri kuzimu. Samuel, after he had chased the Philistine army because of the power of prayer, he said, "He is Ebenezer, God who exalts or who raises." Hallelujah! 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 Hey! Yes! Daniel amubonye When Daniel saw him, amaze kubona ingoma zose after zitambutse, seeing all the thrones having passed amaze away, guhabwa iyerekwa ry'ingoma zagiye zitambuka, after receiving the vision of the regime that had passed abona before, ingoma y'Ibabeli ivuyeho, he saw the regime of Babel iy'Abaperesi Empire, ivuyeho, the Persian Empire collapsing, iy'Abagiriki iragiye, the Greek Empire collapsing, iy'Abaroma iragiye, the Roman Empire abona collapsing. indi ngoma, He saw another aravuga ngo empire, ni umusaza w'igihe, and he said he's the ancient of yategetse ages. imyaka n'imyaka, He ruled for ages and ingoma ye ages. ntivaho. He's reigning without end. Hallelujah! 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 Urwego ugezemo ugomba kugira izina ry'aho hantu. Every level you reach, you must have a name at that level. Kuko izina ni mode pass ikwinjiza mu mabanga akomeye.
For a name is the password that ushers you into great mysteries. izina ni urufunguzo rugukingurira ibyumba utarotaga kwinjira. A name is a key to rooms that you never dreamt to enter in your life. Hallelujah. Hallelujah. abantu bose bakoranye n'Imana. All people who worked with God, Imana ikintu cya mbere yari ihangayikishijwe n'amazina yabo. the first thing God was concerned about was their names. Amazina y'abantu Names of men. arimo limitation, arimo kubohwa. They include limitations and bounds. Amazina twiswe n'ababyeyi The names were given by parents. aratuboha mu buryo bumwe n'ubundi. They bind us and limit us in some Imana way. igiye gukorana natwe When God is about to work with us, ikingura irembo He ry'izina. opens the name of a new name. ndagira ngo uyu munsi wakura izina rikuzanira imigisha I yawe. want you to take a name that will bring your blessings from wakira here. izina rikwinjiza mu bwiza bwawe. Receive a name that ushers you in your wakira glory. izina rikugeza ahandi hantu. Receive a name that takes you to another level. wakira izina rikuzamura mu rundi rwego. Receive a name that takes you to another ngo level. yahawe izina risumba ayandi mazina yose. He was given a name above every other ngo name. ni umwami w'abami n'umutware w'abatware. He's the King of kings and Lord of lords. Hallelujah. 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 Hey. Yes. Yabesi Jabez. yari azi ko adashobora kuzagera ahantu agifite iri zina. He knew he would never go far with this name. yari azi ko adashobora kugera ahantu ataraba delivre, atarabohoka kuri iri zina. He knew he could not go too far until he got delivered from this name. Yabesi agira agahinda, Jabez was sorrowful, aragenda abaza nyina, and he went and inquired from the mother, ariko mama and he said, Mom, kuki wanyise gahinda? why did you name me sorrow? Ni iki cyabiguteye? Why did you give me that name? Kuki wanyise gahinda? Why did you call me sorrow? Kuki wanyise imibabaro? Why did you call me pain? aramubwira ngo mwana wanjye, And he said, My son, nakubyaye mu mubabaro ukomeye. because I bore you in pain. nyina wa Yabesi ntatubwira umubabaro na Yabesi ntabitindaho uko byageze. Niba nyina yarakubitwaga na se icyo gihe yaramutwite, niba famiye yose yari yarapfuye ari usigaye wenyine, ubuzima niba ari imibereho, ariko hari ikintu cyababaje uyu mubyeyi gituma yita umwana we Yabesi. The mother of Jabez doesn't tell us what kind of pain she had, whether the husband abused her, or maybe people had died in her family and she was the only one surviving. We don't know why she had this pain, but she transferred that to her son Jabez and called him Jabez. Arabyanga. And he refuses that name. Mama kuki wanyise iri zina? Mom, how come you gave me such a Iri name? zina warinyitiye iki? Why did you give me such a name? Mu gitabo cy'itangiriro In the book of Genesis, ibice 35 chapter 35, ku murongo wa 16 verse 16, kugeza ku murongo wa 19 through 19. hari inkuru itangaje aha. There is an amazing story. Itangiriro 35:16 ku 17. The book of Genesis chapter 35 verse 16 through 17. muri uyu mugoroba ndavugana n'abantu bagiye guhindurirwa amateka biciye mu by'ababyeyi babaraze, biciye mu by'isi yaturaze. Urahindurirwa amateka muri uyu mugoroba, winjire mu migisha yawe. Tonight I'm addressing people whose life is going to be turned around through what the parents had taught to them to be. God is going to Itangiriro change your life. 35:16. Genesis 35 verse 16. Bava i Beteli baragenda, bari bashigaje akarere kagera muri Efurata. Rasheli araramukwa, aragumirwa, kandi akigumiwe umubyaza aramubwira ati, witinya kuko uri bubyare undi muhungu. Ku murongo wa 18, kandi mwipfa rye ubugingo bwe buri mwigenda, yarimo abyara umwuka ugenda agiye gupfa. Rasheli yita uwo mwana kuko bamubwiye ngo ni umuhungu, yitwa uwo mwana izina Benoni. Benoni. Ariko se arayihindura uwo mwanya amwita nde? Benyamini.
hariya hepfo murebe hepfo muri za Bibiliya zanyu. Benoni bisobanurwa gute? Umwana w'umubabaro wanjye. Benyamini bisobanura gute? Umwana w'ukuboko kwanjye kw'iburyo. Then they journeyed from Bethel, and when there was but a little distance to go to Ephrath, Rachel labored in childbirth, and she had hard labor. Now it came to pass, when she was in hard labor, that the midwife said to her, "Do not fear, you will have this son also." And so it was, as her soul was departing, for she died, that she called his name Ben-Oni, but his father called him Benjamin. If you look at the footnotes, the name Benon means son of my sorrow, but Benjamin means son of the right hand. Ku murongo 19 Rasheli arapfa bamuhamba mu nzira ijya muri Efurata niho bita I Bethlehem. Verse 19, so Rachel died and was buried on the way to Ephrath, that is Bethlehem. Ndagira ngo wumve ibi. I want you to listen to this. Rasheli bamuhambye Where was Rachel buried? I Bethlehem. Bethlehem. Yesu yavukiye. Where was Jesus born? Benyamini bamwise nde? Where- Bisobanura iki? What was Umwana Benjamin, w'iburyo. the son of the Yesu right hand? yicaye Where does Jesus sit? iburyo bwa Data. At the right hand of the Father. Umva nkubwire. Let me tell you. Mwibyara ari mu bisi. In childbirth, when she was in her labor, Yakobo ari we Israel yavanye ipanadaramu abana bangahe? Jacob, who is Israel, came from Paddan with how many sons? 11. Hari hasigaye umwe One was to be born again, wavukiye muri Kanani. who was to be born in Canaan. Abandi bavukiye i Harani Others were born in Haran, ariyo bita ipanadaramu. which is called Padanaram. Ariko murumuna wabo wa nyuma But their young brother, ariwe murumuna wa Yosefu who is the actual brother of Joseph, bavukanaga kwa nyina, who was of the same mother as Joseph, yavukiye mu gihugu cy'i Kanani. was born in the land of Canaan. Bari bamanuka bavuye i Beteli bagiye They were coming from Bethel. bagiye kugera i Betlehemu. When they, were about Bageze i to, Betlehemu when they had arrived at Bethlehem, bari mu nzira on the way, abwira umugabo, and she told the husband, hagarara ngiye kubyara, "Please stop for a moment. I'm about to ndenda deliver. kubyara. I'm about to deliver." Muri uwo mwanya Immediately, bari mu nzira aho while on the way, umugabo the husband, nta muganga bari bafite, nta they mubyaza bari had bafite, no doctor at the time, inda irakorogana and she had kuko labor bagenze urugendo rurerure because they cyane. had walked for a long I distance. Bethlehem. Here at Bethlehem, Mu kanya gato ibintu in a birahinduka. short moment, things are going to change. Yari kumwe n'undi mudamu bajyanye mu She nzira, was with another woman who was on bishoboka ko ari the umurezi w'abana be. perhaps a maid who looked after the kids. Muri uwo mwanya In that moment, Rasheli aramubwira ati ngiye gupfa. Rachel said, "I'm about to die." Aramubwira ati ihangane, And she said, "Bear up. waririye abana igihe kirekire, You have cried for children for so long. ugiye kubyara umuhungu. You are about to have a son as well." Ati nibyo, Is that so? She ni asked. umuhungu. A son. Yarimwo asunika She was already pushing the umwana baby. asohoka mu nda. The baby was coming out. Aramubwira ati ihangane, And ni said- agahungu. Be strong, it is a son. Rasheli amenye ko umwuka ugiye kumuheramo When Rachel realized she was about to mu breathe her gahinda last, kenshi cyane, in a great sorrow, abwira umugabo n'abari aho she told the ngo uyu husband, mwana mwise Benoni, "I named this son bivuga ngo Ben-Oni, n'umwana mzariye mu mubabaro wanjye, which means the son of my sorrow," yenda kwitiranwa na Yabezi, who was almost similar to Jabez, abana b'imibabaro, the sons of sorrow, abana bavuka igihe hari ibyago mu muryango, sons who are born when there's trouble in the family, abana bavuka igihe hari ibibazo bikomeye mu miryango. children who are born in great trouble in the family. Sinzi igihe wabyariye umwana wawe, I don't know when you had your sinzi igihe child. amasezerano yawe yuzuye, I don't know when your promises were birashoboka ko fulfilled. wabyariye mu mibabaro ikomeye cyane, Perhaps you gave birth in great trouble. iyerekwa ryawe ryaje mu bihe bikomeye, Maybe a vision came in a great trouble. inzozi zawe zaje mu bihe bidasanzwe, Maybe your dreams came in a great uburyo trouble. ubyita The way you named it bizagaragaza aho uri mugana. will show where your destiny
destiny uburyo is. uvuga izo nzozi The dream you give muri another icyo gihe kind of dream. urimo In that time where you are, bizagaragaza aho urimo ugana. you show your destiny. rasheli yamwise benoni Rachel called him bivuga ngo ni Benoni, umwana w'umubabaro wanjye, meaning the son of my sorrow, si uw'umugabo wanjye, not of my si husband, uwa bene mama, not of my ni siblings, umubabaro wanjye. the pain of my uyu heart. mwana This son, imyaka ye yose yo kubaho all his days of life, azagenda umubabaro wanjye, you go with my pain, azajyana uyu mubabaro you go with this muri sorrow. uwo mwanya. In that moment, rasheli acyumva, Rachel still agifite elsewhere ijwi, with her voice umugabo there. yaramuhagaze iruhande, The husband was there. aravuga ngo mwise And he benyamini, said, I call him Benjamin, azitwa umwana w'iburyo the bwanjye, son of my right hand, umwana w'imbaraga, the son of power, umwana the w'ubutwari, son of authority, umwana ukomeye. son of might. Madame, My wife, niba ugiye if you're parting, wisiga uvumye umwana, do not leave a curse on my son. muhinduriye I change amateka. his life. umwana wanjye ntazikora umubabaro wawe imyaka My yose, son will not carry your sorrow all the days of his life. ahubwo umwana wanjye But my son niwe uzafata iburyo bwanjye, will be my right hand. ukuboko kw'iburyo My right hand. n'icyubahiro, It is the honor. n'imbaraga, It is power. n'ububasha, It is authority. n'ugukomera, It is greatness. n'ubwiza. It is beauty. Oh, hallelujah. Hallelujah. ngo azamurwa iburyo bwa data avuye mu mibabaro myinshi. He went to the right hand of the Father out of great sorrow and benyamini ni pain. ishusho ya yesu apfa, ni ishusho ya yesu azuka. Benjamin is a symbol of Jesus dying and Jesus resurrecting. umwana w'iburyo bwa se. The son of the right hand of the Father. hari izina rigomba guhinduka, There is a name to change. hari ikigomba guhinduka. There is a name that must be changed. dore imbaraga zihindura amateka y'umuntu n'imbaraga zambura icyayi mu muvumo, uwo muvumo kikambika umugisha. genda urebe ibintu byawe byose byavumwe, ubyita izina, ubikureho izina rya benone, ubyambike izina rya benyamini. benone benyamini, benone benyamini, benone benyamini. This is what changes your life. It is when you disarm a curse and call it a blessing. Go and look for everything that seems to be Benon in your life and name it Benjamin. Benon, turn it into Benjamin. benon Benon. benon Benon. benon Benon yahinduwe benyamini, became Benjamin. yahinduwe benyamini. Became Benjamin. imana iguhindurira izina. May God change your name. Baba. Hallelujah. umunsi umwe yakobo agiye gusinzira, One day, Jacob, when he was about to fall asleep, yagiye avuga abana be bose. when he was about to die, he called all his sons. ageze kuri benyamini aramwitegereza. When he came to Benjamin, he said, bibiri iravuga ngo kwizera niko kwatumye ngo yakobo ngo ahanurire abana be ibizababaho the mu Bible myaka iri says, imbere. by faith, Jacob proclaimed what would befall upon his sons in the coming years. aravuga ngo benyamini ndakureba, yararyamye ku gitanda. He was on his bed about to die, and he said, Benjamin, I see you. ngo benyamini ndakureba, I see you, Benjamin. ngo uri isega ritanyagura, You are a devouring wolf. ngo mu gitondo urya umuhigo, In the morning you shall devour the prey, nimugoroba ukagabana iminyago. and in the evening you divide the spoil. yari umwana w'ukuboko kw'iburyo He was the k'umugabo. son of the right hand of the Father. Oh, hallelujah, Hallelujah. 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 ngo mu gitondo In the morning urya umunyago, you shall umuhigo, devour the prey, nimugoroba ukagabanya iminyago. and at night you shall divide the spoil. ni isega ritanyagura, He is a ravenous wolf, bivuga ngo ni ingufu, which means power. ni imbaraga. It means strength. imana igiye kuguha imbaraga zitanyagura. God is going to give you power to devour. mu itangiriro 49:27. Genesis 49 verse 27. benyamini ni isega ritanyagura, mu gitondo rirya umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Benjamin is a ravenous wolf. In the morning he shall devour the prey, and at night he shall devour the spoil. imana niguha imbaraga zo gutanyagura. May God give you strength to devour. hari abahawe iminyago ariko bananiwe kuyitanyagura. There are some who have been given praise, but they cannot devour the prey. hari abahawe ariko babuze bananiwe kubirya.
There are some who have been given, but they cannot eat what they have been given. Imana niguha umusaya uhekenya. May God give you strength in your jaws to eat. Hekenya umugisha wawe. Chew your blessings. Salomo yaranditse Solomon wrote, ngo nasanze umugisha ukomeye kuri iyi si ngo ari ugukorera ibintu kandi ukabirya. I realized that the greatest blessing in this world is to work and toil for things and you eat them and enjoy them. Kubera iki abantu benshi bakorera ibintu sibo babirya. Why? Because most people who toil for things are not the ones who eat them. Birya batarabivunikiye. They are enjoyed by those who never toiled Ngo for them. nabonye umugisha munsi y'ijuru I saw a blessing under heaven. ngo ari ugukorera ibintu It is to work for things kandi ukabihekenya. and you chew them or eat them. Nimuhabwe kubikorera no kubirya. Receive the ability to work for them and to eat them. Nimuhabwe kubirya. Receive the ability to eat them. Ariko mwebwe nimubikeneye ngewe ndabishaka. Nimuhabwe kubirya. Receive them to eat them. Nimuhabwe kubirya. Receive to eat them. Mubikorere Work for kandi them mubirye. and eat them. Uwo mugisha ni uwawe. That is your blessing. Urye. Eat it. Wari wabona umuntu buzuriza ibiryo akabireba ati nta apeti mfite. Have you ever seen somebody served with such a delicious food and they will say, I don't have appetite? Hinjira umwana wo ku muhanda utabigira utarabikoreye. Akabisakuma byose bikarangira mu gifu cy'umuntu umwe. When a street boy shows up who has not worked for that food, will eat everything of that food. Afite imbaraga zo kubihekenya ariko nawe ndiyabikoreye. He has the power to devour but did not work for it. Imana nibahe byombi. May God give you both. Ibyo wakoreye What you worked for, ugire na sezo yo kubirya. have a season to enjoy Winjire it. mu gihe cyo kubirya. Enter the season to enjoy them. Urakabirya mu izina rya Yesu. I wish that you would eat them in the name of Jesus. Amen. Reka mbabwire. Let me tell you, Ndabibona biza. I see them coming. Bizabasange mufite imbaraga zo kubirya. Let them find you with the strength to eat them, Kugira ngo mukorere Imana neza. for you to serve God well. Amen. Yabesi Jabez abaza nyine bati mama inquires from the niki mom kitagenda mu buzima bwanjye. and said, Mom, what is not right in my life? Mu mazina yose ari muri iki gihugu ba Mugisha, ba Nyamwiza, ba Buntu, ba Mahoro, ba Rukundo, ba Byishimo, wabitiyemo umubabaro vraiment Of byagenze. all the names that we have in the world today, blessing, beauty, grace, all those names, how did you settle on Jabez, which means sorrow and Umwana pain? wanjye nakubyaranye agahinda kandi ntacyo nabihindura. My son, I bore you in pain, and I have nothing to change that. Nose ndazimya amateka ndakuraho amateka nakubyariye mu gahinda. Do you think I can erase the history? I bore you in pain, in sorrow. Igitangaje Amazingly, Benyamini we yagize se umutabara ariko Yabesi we Benjamin, his father, came to his rescue, but Jabez, Benyamini for Benjamin, nyina yararitibuye gusa asigaranya akuka gake ngo uri Benoni umwana w'umubabaro wanjye, isate ya uri Benyamini umwana w'umugisha ukuboko kwanjye kw'iburyo. Ariko igihe bise Yabesi sinzi ahantu se yaraye, niba nyira bamwise Yabesi sinzi ahantu se yari yagiye, niba nyina yari yarahukanye akamubyarira iyo de toute façon hari ikintu tutaza hanga cyihishe. for Benjamin, at least we know that as soon as the mother had released the name Benon, which means son of my sorrow, the father was there to change the name immediately and call him Benjamin. But with Jabez, we don't know, something is wrong somewhere. We don't see the father in the picture anyway. Ariko se wa Yabesi yari Where was Jabez's father? yenda ari mu kabare. Perhaps he was in a bar. Ko hari abagabo bataha muri rwose ngo uwo mwana ni uwande atamenye ko umugore yabyaye, Because there are some, baheruka hanyuma bakaza kubona abana. because there are some men who come home and say, who is this child?
They don't know where the child came from. se uyu mupapa y'umwene data ya Besi ibyo kabisa byaranyobeye sinzi ahantu yari yagiye sinzi uko byari bimeze ariko iyi nzu ntiyarimo amahoro. I have no clue whatsoever on where the father of Jabez was, but what we know is that this family was not in peace at all. kandi ntawe batubwira ngo ya Besi ngo aragenda abwira se bati papa ko ari wowe ufite ubutware muri iyi nzu mpindurira amateka. And there's Kuko no ababyeyi bafite ijambo ryo kuvumura. Ya Besi ntiyagiye kwase. Point d'interrogation pourquoi. And there's nowhere they mention that Jabez went to his father to refer to him about the name they had given him, because fathers or parents have the ability to bless and turn a cursing into a blessing. But we don't hear anything about that. Ya Besi amaze gufotora ibyo mu nzu byose. When Jabez had scanned everything in the house, Asubira mu mateka. went back to the history. Ni bande amazina yaba yarahindutse. Who are the people whose names might have been changed? Bakava mu bibazo bakinjira mu bisubizo. From problems to solutions. Bo babigenje gute? What did they do? Mbigire nde? What should I do? Asubira mu mateka. He went back to history. Ku murongo wa 10. Verse 10. Igitabo cya kabiri cya mbere cy'ingoma kane 10. 1 Chronicles chapter 4 verse 10. Ya Besi amaze kubona ko iwabo hakigenda batazahindura amateka ye. After Jabez had realized that nothing would change his history from his family, Bibiliya yanjye irambwira ngo my Bible tells me Ya Besi atakambira Imana yande ya Israeli. and Jabez called on the God of who? Israel. Israeli yarinde. Who was Israel before? Yari Yakobo. He was Jacob. Ninde wahesheje Yakobo umugisha? Who blessed Jacob? Ni Imana. Is God. Yakobo yakiranye nande? Who did Jacob wrestle with? Imana. God. Ninde wise Yakobo Israeli? Who named Ni Jacob Imana. Israel? God. Ya Besi aravuga ngo ngomba gukizwa. Jabez said, I must be saved. Keneye agakiza. I need salvation. Hanyuma ngatakambira And then y'Imana. I'll cry to that God Yahinduriye Yakobo amateka. who changed the life of Jacob. Hallelujah. Hallelujah. Ngomba gukizwa. I must get saved. Ninishinga papa na mama. If I go after my mother and Imibabaro my yanjye father, izakomeza yiyongera. my pain will increase. Ninkomeza kureba abantu. If I keep looking at men, Nzakumana agahinda. I remain with my Ariko sorrow. amateka arambwira ngo But Israel tells me hari umugabo wahinduriwe izina. there is a man whose name was Hari changed. umugabo yahuye nawe. There's a man he encountered. Barabakira nijoro. And there was a found Uwo night. mugabo ndamukeneye. I need that man. Ngiye gushaka uwo mugabo. I'm going to seek that Igihe man. kirageze. It is time Gushakisha uwo mugabo. that you seek that man. Wahinduriye Yakobo amateka. He changed the history of Jacob. Arahari. He's God. Hallelujah. Hallelujah. Hey! Aravuga ati uyu mugabo rero And he said, so this man, ngiye simfite urubavu rwo gukirana nawe. I don't have the ability to wrestle with him. Icyo nshoboye ni ugutaka. What I can't do is cry out. Mva nkubwire uyu mugoroba. Let me tell you tonight. Niba byaraye bikunaniye kurwana n'Imana. If you failed to wrestle with God last night, Ntibikunanira kuboroga imbere you y'Imana. cannot fail to cry out to him. Kuko nabyo birakora. Because you Iyo work. utakiranye nayo. When you don't wrestle, Urayitakambira. you cry out. Iyo utakiranye nayo. When you don't wrestle with him, urayitakambira. you cry out to him. Urayihamagara. You call upon him. Hallelujah. 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 Hey! Yes. Iyi Mana formule ni ebyiri. There are two formulas for this God. Hangana nayo cyangwa oleme. Wrestle with him or cry out to him. Icyo ushobora cyose kirakora. Whatever you can will work for Icyo you. ushobora cyose kiracamo. Whatever you can will work. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Yeremiya. The Bible says in Ngo Jeremiah, nimunshakire abakobwa bazi kuboroga. look for men who can cry out, Baze bacura impundu. to come and cry Baze out, baboroge. to come and weep, Bacura intimba imbere to come y'Imana. and weep before Ngo God. ntawuzi niba itazigarura. Who knows if we will learn?
out. bibiri iravuga ngo Ninewi baraboroga The Bible says they cry out. batakamba They cry out. bacura intimba They wept. Imana ibahindura amateka And God changed their lives. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. hey Yes. birakunanira gutakamba Will you fail to cry out? yenda kurwana nta gatuza ufite Perhaps you don't have the stamina to fight. ariko ako kanwa But that mouth, kaboroge let it cry out. kandi And ntupfa kuborogera n'importe ki umuntu uwo ari we wese ubonye you don't cry out to anybody you see. uraborogera umuntu ushobora guhindura desite yawe You Ejo cry hawe out hazaza. somebody who can turn around your history, ejo uwahindura akazoza kawe who can turn around your destiny. Yebezi yari umuhanga Jabez was smart, ubuhanga ntiyabutewe n'ikindi not because of anything else, yabutewe n'ibintu bibiri because of two things. icya mbere Number one, yabutewe n'imibabaro because of the soul pain. nudakura amasomo muri iyi mibabaro waciye If you don't learn from your sorrow and your pain, tuzaba tugutakaje will lose you. icya kabiri Number two, yabikuye mu mateka because of history. nutiga amateka If you don't study history, uzagera imbere you will not go to the yize future. amateka He studied history asanga hari imana and realized there was a God y'umuntu witwa Isirayeli of a man called Israel. imana iyo mvuga imana ya Isirayeli simvuga imana y'igihugu cya Isirayeli aha Yabesi ntiyarimo avuga igihugu cya Isirayeli When I talk about the God of Israel, I'm not meaning Israel as a nation. Jabez was yarimo not avuga referring to imana Israel. y'umuntu witwa He Isirayeli was meaning a God of a man called Israel. imana ihindura God who transforms. byose bihera mu gakiza It all begins with salvation. abanza kwakira iyo mana He first accepted that God arayegera and drew near to him arayitakambira and then he cried out to him. mana ya Isirayeli God of Israel. imana irumva God heard. mana wakoreye Yakobo biri God who did that for Jacob. agahinduka kitwa Isirayeli And he changed and became Israel. umuha umugisha You blessed him. uyu munsi ni jye nawe Today it is you and I. mana ni jye nawe It is you and I, oh God. umva uko yavuze This is what he said. icyamba ukampa umugisha rwose icyamba ukagura imbago yanjye icyamba ukuboko kwawe kukabana nanjye icyamba ukandinda ibyago ntibimbabaze yari yarababaye cyane akimara kuvuga iryo sengesho yatakambye Bibiliya irambwira ngo ni uko Imana imuha ibyo yasabye iyo yongeraho ikindi Imana iba yarongeyeho icyo kindi And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. If he had gone further and added more requests, God would have granted them. ndagira ngo ubwire Imana uyu mwanya ngo icyamba ukamba umugisha Mana I want you to say, Oh, that you'd bless me, God. icyamba ukamba umugisha Mana Oh, that you'd bless me, God. ndagusaba umugisha Mana I ask for a blessing from you, God. ndakwinginze Mana I plead with you, God. umugisha Mana Give me a blessing. 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 haleluya Hallelujah. Mana God, umva gusenga kw'aba bantu hear the prayer of these people. icyamba ukamba umugisha rwose Oh, that you would bless me indeed. ubukene buranyishe Yabesi Jabez, I'm dying of poverty. ntabara Mana Oh, help me, God. Mana God ya Isirayeli of Israel. Mana Oh, God ihindura amateka who changes life. oh Jesus
ndifuza ko ugera ahantu tuzavuga ngo Imana yawe. I wish that you'd reach a season where we would say, your God, Imana ya Charles, the God of the Apostle Paul, pindurira amateka. change my life. Uyu mugisha Yabesi arimo asaba The blessing Jabez was asking for wari utandukanye kure cyane n'umugisha abantu batanga, kuko yarimo usaba Imana, umugisha utangwa n'Imana. was so different from that people ask for from men. For this one, he asked it from God in heaven. Mu bundi buryo yaravuga ngo Mana, In other words, he was saying, kura muri iki gisuzuguriro, get me out of this disgrace. kuko ndarushe, I'm so tired. nachoka, ndarushe. I'm so exhausted. Yesu, Jesus. icyama uyu mwaka nturangira utambaye umugisha. Oh, how I wish that this year would not end before you bless me. Ndagira ngo bive mu mutima wawe, takambira iyo Mana, yibwira ngo Mana, Let that come deep Yibwire, from your heart. Say to uyu God. mwaka nturangira. Talk to your God and say, God, let not this year end before you bless me. Yibwire bivuye mu mutima imbere. Talk to him from the deepest part of your heart. Ihamagare, Call upon him. yibwire Talk to him. icyamba Oh, that uyu mwaka nturangira utambaye umugisha. this year would not end without you blessing me. Icyamba Oh, that uku kwezi ndikurangira utambaye umugisha. this month would not end before you bless me. Icyamba Oh, that iki cyumweru ndikirangira this week would not end utambaye umugisha. without you blessing me. Icyamba Oh, that iyi minsi ntirangire these days would not end utambaye umugisha. without you blessing me. Takambira iyo Mana yawe, Cry out to your God. takambira iyo Mana yawe, Cry out to your God. bwira iyo Mana yawe, Talk to your God. bwira iyo Mana, Talk to your God. Imana ya The Israeli, God of Israel, iyahinduye amateka ya who Israeli. changed the history of Israel. Yesu, Jesus! Yesu, Jesus! uyu mwaka This year, pindurira amateka. change my life. Yesu, Jesus! pindurira amateka. Change my life. Yesu, Jesus! pindura imibereho. Change my circumstance. Yesu, Jesus! pindurira, Change me. pindurira Change for me. amateka. My life. Pindura amateka. Change my life. Yesu, Jesus! pindurira ubuzima. Change my life. Yesu, Jesus! pindurira Change for me. icyapa. Oh, that Ukampindura amateka that you Yesu. would change my life, Jesus. Icyapa. Oh, that Ukampa umugisha. you would bless me. Ukampa umugisha rwose. You would bless me indeed. Ukampa umugisha rwose. That you would bless me indeed. Yesu, Jesus. icyapa. Oh, that Ukampa umugisha. you would bless me. Jesus, Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Yesu, Jesus. Yesu, Jesus. Yesu. Jesus. Ebenezer. Ebenezer. Yesu. Jesus. Jesus. Yibwire ngo icyamba ukagura imbago yanjye. Tell him, oh, that you would enlarge my territory. Icyamba ukagura imbago yanjye. Oh, that you
you to enlarge my territory. yibwire muri uyu mwanya yagura imbago yawe Tell him right now to enlarge your territory. yibwire yagura imbago yawe Tell him to enlarge your territory. icyaba ukagura imbago yanjye Oh, that you would enlarge my territory. yibwire yagura imbago yawe Tell him to enlarge your territory. icyaba ukagura imbago yanjye Oh, that you would enlarge my territory. agura imbago yanjye yesu Enlarge my territory, Jesus. agura Enlarge agura imbago yanjye my territory. agura ubuturo bwanjye Enlarge my dwelling. agura inzu yanjye Enlarge my house. agura abana banjye Enlarge my children. agura imirima yanjye Enlarge my fields. agura ubwenge bwanjye Enlarge my thoughts. agura umutima wanjye Enlarge my heart. agura Enlarge. agura Enlarge. nyagurira ibitekerezo Enlarge my thoughts. agura ibitekerezo Enlarge my thoughts. agura Enlarge. agura umutima wanjye Enlarge my heart. icyambu ukagura Oh, that you enlarge ubutaka bwanjye my land, gakondo yanjye my inheritance. ndagutakambira I cry out to you. ndagutakambiye I cry out to you. nyagurira amarembo Enlarge my gates. nyagurira amarembo Enlarge my city. agura Enlarge. nyagurira amarembo Enlarge the gates. yesu Jesus. yesu Jesus. yesu Jesus. yesu Jesus. Oh, Sebere Seketola. Rababa Teselo. Mata. yibwire to icyamba him. icyamba ukuboko kwawe kukabana nanjye Oh, that your hand would me. icyamba ukuboko kwawe kukabana nanjye Oh, that your hand would be with me. mu rugendo rwanjye In my journey. mu nzu yanjye In my house. mu kazi kanjye At my work. mu bana banjye In my children. mu bwoko bwanjye In my mu people. gihugu cyanjye In my mu country. mudugudu wanjye In my city. ukuboko kwawe Your hand kubane nanjye be with me. icyamba ukuboko kwawe Oh, that your hand kukabana nanjye be with me. ukankiza abanzi banjye That you save me from my enemies. ukankiza abandwanya Keep me from those who fight me. ukuboko kwawe Your hand kukanzamura raises me. ukuboko kwawe That your hand kukantwikira would cover me. ukuboko kwawe That your hand kukangusha neza would comfort me. ukuboko kwawe Oh, that your hand kukanezeza would please me. ukuboko kwawe Oh, that your hand kukansuka mu munezero would fill me with joy. ukuboko kwawe That your hand kukambera ubuhungiro would be my refuge. ukuboko kwawe That your hand kukambera urutare would be my rock. ukuboko kwawe That your hand kukambera ibisubizo would be my solution. ukuboko kwawe That your hand, ukuboko kwawe your hand, ukuboko kwawe your hand. Oh, pay a shame. Oh, Jesus. baba Jesus. ikongiye basi Yes, Jesus. ukuboko kwawe Your hand. kubane nanjye You be with me. kumva icyerekezo Give me direction. kunyereka umurongo To show me the way. kunyobora mu nzira To get me in the way. ukuboko kwawe Your hand. kubane nanjye Be with me. yes Rasha Baba Rea Teso. baba Oh, Shekere Seka. Raha Baba Yes. takamba Cry out. icyamba Oh, that ukandinda ibyago ntibimbabaze you'd keep me from evil. bibwira imana Tell God. icyamba Oh, that ukandinda ibyago you'd keep me from evil. ntibimbabaze Not to pain me. icyamba Oh, that ukandinda ibyago you'd keep me from evil. ntibimbabaze Not to suffer evil. ukandinda imitego That to keep me from the plot y'abanzi of the enemies.
ukandinda amagambo that you keep me from words y'abanzi, of enemies. ukandinda ikimwaro, Keep me from the shame. ukandinda indwara, Keep me from diseases. ukandinda imibabaro, Keep me from sorrow. ukandinda gupfusha, Keep me from death. ukandinda gupfakara, Keep me from widowhood. ukandinda kuba imfubyi, Keep me from being an orphan. icyampa Oh, that ukandinda you'd keep me ibyago ntibimbabaze. from evil. Yesu, Jesus! 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 tabara, Help me! I ndagutakambiye, cry out to you! I ndagutakambiye, cry out to you! mahora Set me free n'umubabaro, from evil! mahora Set me free n'agahinda, from sorrow! Yesu, Jesus! Oh, Shibabana Seto Bendo. Katata Boleshe. Jesus, Oh, hallelujah. 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 yes, Jesus! Jesus! yes, Jesus! kuraho imibabaro, Take away my pain. kuraho agahinda, Take away my sorrow. kuraho ibyago, Take away my evil. kuraho indwara, Take away diseases from me. Yesu, Jesus! Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Jesus, Yesu, Yesu, icyamba Oh, that ukandinda ibyago you'd keep me from evil, ntibimbabaze. that I may not cause pain. Urakoze Yesu, Thank you, Jesus. amen, Amen. amen, Amen. 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 ngo ni uko Imana imuha ibyo yasabye. So God granted him what he requested. Imana God iguhaye has granted you ibyo wasabye. what you requested. Imana God iguhaye has granted you ibyo wasabye. what you requested. Fata Bibiliya yawe. Hold your Bible. Jesus, oh Jesus. Hallelujah. Uyu ni umugoroba Tonight, Imana iguhaye ku murongo wa 9 verse 9. twese Let's read it together. tuwusomere hamwe. Let's read it all together. Akarongo gatangira, Part A of verse 9. uravuga izina ryawe. You will mention your name. Turi kumwe. Are we together? Kariya karongo gatangira, That part A of verse 9 of First Chronicles chapter 4. 4:9. Chapter 4 verse 9 part A. Reka dusome. Let's read 1, together. 2, 3. Now Gitwaza Charles Gwamshana was yarushaga more bene honorable se than his brothers. icyubahiro. Hallelujah! Hallelujah!
umva rero uko tubigenza Listen to what we're going to do. urabivuga muri none You will say it in the present tense. yabesi arusha bene se icyubahiro urabivuga ku izina ryawe Jabez is more honorable than his brothers, and replace Jabez with your name. turi kumwe Are we together? rimwe kabiri 1, 2, 3, gatatu go. gitwaza Gromson is more arusha honorable than his bene se brothers. icyubahiro haleluya Hallelujah! Hallelujah! yay Yes! haleluya Hallelujah! haleluya Hallelujah! umva kandi Listen to this one. turagasubiramo kandi We'll repeat it again. kuko bibiliya yatubwiye ngo imana imuha ibyo yasabye byose Because the Bible has told us God granted him what he requested. bituma arusha bene se And so he became more honorable than his brothers. icyubahiro More honorable. reka tugasubiremo Let's rimwe repeat this again. kabiri gatatu gitwaza Gromson arusha is bene more se honorable icyubahiro than his brothers. reka tubikore muri iyi phrase yindi Let's do it in another tense. uravuga ngo njyewe You will say, I, uyu mwanya umbona right now as you see me, ndusha bene data icyubahiro I am more honorable than my brothers. njyewe Myself now, ndusha bene data icyubahiro I am more honorable than my rimwe brothers. kabiri gatatu 1, 2, 3. I am Jewe, more honorable ndusha bene data than my icyubahiro. brothers. rimwe kabiri 1, gatatu 2, 3, go. I njyewe am ndusha more bene data honorable icyubahiro than my brothers. haleluya Glory. dusubire noneho ntituvuga bene data turavuga abo dukorana Now, when we mention brothers, mention the people you work with. umva ntufilozofe mu mutwe ubifate gutyo Just take it like that in your spirit, not in your mind. uravuga ngo njyewe You will say that I ndusha abo dukorana am more honorable than those I work with. icyubahiro More honorable than rimwe kabiri gatatu 1, 2, 3. njyewe ndusha abo dukorana icyubahiro haleluya umva kandi This is another one. abo tugendana Those we work with. njyewe ndusha abo tugendana icyubahiro I rimwe am more- kabiri gatatu njyewe more ndusha honorable abo than those tugendana we work with. icyubahiro akandi ka nyuma Another one, which is the last. abo duturanye My neighbors. uku niko abantu baharanira umugisha wabo This is how people claim their blessing. ibi nutabivuga ntawe uzabikuvugira If you don't say this, nobody will say it for you. uravuga ngo njyewe ndusha You will abo say, I am duturanye more honorable icyubahiro than my neighbors. rimwe kabiri 1, gatatu 2, 3, go. njyewe I am more ndusha honorable abo than duturanye my neighbors. icyubahiro haleluya amen Amen. haleluya Hallelujah. hari icyo wiza ku buzima bwa yakobo n'ubwa yabesi Have you learned something from the life of Jacob and Jabez? urabyizera ko nawe byaba gutyo mu buzima bwawe Do you believe it will happen in your life? urizera ko hari ikibaye uyu mwanya Do you believe something has happened now? mutahane n'amahoro y'imana Go home. Go home with the peace of God. mutahane n'amahoro y'imana Go home with the peace of God. imana ya yabesi ibane nawe May the God of Jabez be imana ya with you. isirayeli ibane nawe May the God of Israel be with you. randevu ejo
We see you tomorrow. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Oh, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele.